Oimore nyako Ramogi juang kamora mora ma intiere arwakini machiegni weche manyien mag Oimore kama bende waikonu weche mathoth madhi nyime timore pacho kae ka jatend piny Kenya William Ruto kawuono ne ochopo e nyasi mar sidho ayanga rowere mag NYS 10,000 Gilgil e kaunti ma Nakuru kama bende odhi nyime mar singo ber ne rowere mag NYS kama oting'o wach mar medo gi osara, wach mar manyo negi thuolo mag tije e pinje maoko kachiel kod medo kepo mar kwan rowere mitimo e higa ka higa. Nyako Ramogi bende koth pod medo rocho ngima oganda ka kwayo nitiere mar mondo sirikal owuothe gwenge duto kendo res ngima jogo makata bedo ni koth ne ok oywero gi kata kamano nodaro gi kendo koro gionge kuonde jot kachiel kod ngima margi bende ochung'. Bende wabiro kelo report kama od thieth ma Oimore kaunti ma Migori bende goro timo maracha kaluwore ni lwasi ok ni kare mar mondo mi oganda oyud thieth kata lakteche odhi mbele koda chenro mag thieth. Magi ema kuom weche ma omiyo pek. We are concluding negotiations with another 8 countries on export of labor, and the National Youth Service is going to be the central organization for pre-deployment training. Pinyo wacho singo tiyo kod kar tiegruok mar NYS mondo telne chenro mag tero jolweny tich e pinje maoko e bwo chenro mar arieya mar bero ngima rowere mag NYS. It is the responsibility of our government to create jobs in the country, not to look for jobs outside. When you have a whole president running out there and looking for jobs for people here, something is terribly wrong. Raila Odinga oseo chenro mar pinyo wacho mar golo jolony ma pacho ka kendo tero gi tiyo e pinje maoko. Niente jamongwala na no rengo ne India. Nyaki penji ni orengo no the India no the Oimore. And I know what I'm doing. Kendo the party leader mara unge what I am doing. Gavana Masia James Orengo oseo jogo makwedo wuodhe e piny India kwa wacho ni wuodhno en mar manyo dongruok mar kaunti ma Siaya. Machiegni Nyako Ramogi itudri kodwa namba mar ote machuok 3 bende yudo wakanye mbui mopogore wantiere achiel kachiel Facebook kod YouTube RamogiTV bende wantiere kanyo e X kachiel kod Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kar tiegruok mar rowere mag NYS mabiro telo ne chenro mag piny Kenya mag therapy sasa e pinje maoko. Mage wacho kod jatend piny William Ruto kano dhi nyime singo bero chenro duto mag NYS e pacho ka. Ruto medo ni mana kaka nosingo osepodho meto mar osara michiwo ne rowere go kendo kochakore higa manyien NYS biro kawo rowere 15,000 kopogore gi kepo masane timo ne rowere 10,000 kende. Ne nyasi mar tipo kar tiegruok mar NYS mantiere Gilgil County ma Nakuru kama jatend piny William Ruto kod jotelo mamoko e sirikal nochopo mar bedo joneno kisidho rowere 10,000 manotieko tiegruok maggi. Ruto nopako rowere gi kuom okang' magisegoyo ngimagi kojiwo ber maneno ni rowere ok ojuang' to mi thuolo mag tije kod bero ngimagi. Ruto singo medo yaro kar tiegruok mar NYS mondo med kwan rowere mikawo ne tiegruokno. Strategic re-engineering of the National Youth Service to enhance the capacity of the institution to take up greater numbers of trainees, position it on the path of financial sustainability through revenue generation, thereby creating the conditions to support the expansion of enrollment to 100,000 young people annually in the next 5 years. Kopogore gi mano bende jatend piny osingo mar medo jotich e kar tiegruokno mar bero chenro duto. In February next year, we will have an additional 200 cadets that will be trained to enhance the capacity of National Youth Service to train more servicemen and women as we use NYS to grow the pool of young people that are job ready, that are ready to take up responsibilities in different sectors. Additionally, another 500 servicemen will be trained to join staff of the National Youth Service, again in the effort to ensure that National Youth Service has the men, has the women to assist NYS train more young people. Jatend piny bende nyiso chenro ma sirikal ni godo mar neno ni kar tiegruok mar NYS oketi mondo telne chenro mag therapy sasa mag lweny e pinje maoko. Already we are concluding negotiations with
Germany. We are concluding negotiations with Saudi Arabia. We are concluding negotiations with another 8 countries on export of labor. And the National Youth Service is going to be the central organization for pre-deployment training so that Kenyans understand what they need to do when they go out for work. Ruto ka uthulo ni mar medo siro singo mano keto e nyasi machal kamano higa mokalo kowacho ni osepuodho meto mar osara ne rowere gi mana kaka nosingo. In the review of salaries and working conditions of both the police, the prisons, and I committed that we are going to include the NYS, and we did. Let me confirm that as the report was presented to me and to government, National Youth Service, beginning the next financial year, for 3 years, their salaries will be increased by 40% going into the future. Gin chenro ma kochopo kare to biro loko ngima rowere matara matieko tiegruok maggi higa ka higa e kar tiegruok mar NYS. And the Republic. Ogai mar Azimio Raila Odinga oseyo chenro mar jatend piny William Ruto mar tero jolony ma pacho ka e pinje maoko ka wacho ni chenro ma kamano dhi miyo piny Kenya bedo kod fuok mar jolony e migepe mopogore opogore. Raila bende ochayo tije ma Ruto manyo ne jo Kenya pinje mag jo-Arabu ka olero ni gin tije ma weth kaka mag chukdar, jopidi mag nyithindo kata dogo ni gin kod lony e sekta mopogore opogore. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino oleronwa, Raila onyiso jatend piny William Ruto ni en ting' mar sirikal loso thuolo mag tije ne rowere pacho kae ma ok terogi e pinje maoko e timo tije mag lwedo. Chenro mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar manyo ne jo Kenya tije e pinje ma oko oyudo kwet kowuok kuom ogai mar Azimio Raila Odinga. Raila ochayo chenro makamano ka olero ni piny owacho onego chuog thuolo mag tije pacho kae kar tero jolony ma pacho kae e pinje ma oko, gino madhi miyo piny Kenya bedo kod nok mar jolony e migepe mopogore opogore. Young people with the new skills and knowledge that we need are being exported because the government cannot create jobs. And the government sees it as an achievement. It is the responsibility of our government to create jobs in the country, not to look for jobs outside. When you have a whole president running out there that is looking for jobs for people here, something is terribly wrong. Kido mag tije ma sirikal chano miyo jo Kenya e pinje ma oko bende en wach machielo e kinde ma Raila owuok tumuso kod jatend piny William Ruto kuom tero jo Kenya man kod lony e pinje ma oko mar miyo gi tije mag chukdar, jopidi mag nyithindo kaachiel kod jotije mag puodho e pinje mag jo-Arabu. Our children are struggling to get farm jobs in Israel, to be house helps in Saudi Arabia, and security personnel in Qatar. And the president is looking for jobs for them there, to become ayahs there. Government officers themselves, including a whole president, openly say that they're trying to get jobs abroad for Kenyans. Jatend piny William Ruto osebedo ka fuyo e kor boche mag pinje jowagunda e mano ma owacho ni en okenge mag chopo e winjruok kod kembe mag pinje mag jowagunda e ndiko e tich rowere mawuok e pacho kae. Nyong'ong mar Raila bende omenyo osiep motegno e kind piny Kenya kod riwruok mar piny mangima mochung' ne chiwo hola mar omenda mar IMF, kama Raila owacho ni osiep makamano nyalo weyo piny Kenya e bugo mar gope. We live on debt, but we still live large. We drove ourselves into the trap of the IMF and the World Bank and their unusual conditionalities that are driving us back to the 1980s and 90s. We are on the downward spiral, and a steady one at that. We are staring at a doomed future. We are uncertain and fearful of what tomorrow holds. Piny Kenya osebedo e buge maler mag IMF nyaka ne jatend piny William Ruto kaw loch e higa mokalo, gino ma osemiyo agulu mar IMF omedo kwan hola mag omenda ma omiyo Kenya.
E giko dwe mokalo, agulu mar IMF ne omiyo Kenya hola mar bilion 144.4 mar keto e tim bajet mar Kenya Kwanza. E komachielo, Raila oseyo weche mag mibadhi, akwede mag dhoudi, kaachiel gi singo mag miriambo ma owacho ni ogoyo tach e piny owacho mar Kenya Kwanza. Today, we are way off the original dream. The nation is reeling under the heavy burden of corruption, officially sanctioned tribalism, heavy burden of taxation, and a harsh and heartless leadership. We are not the confident nation we have been over the decades. Once upon a time, Kenyans were too proud and so confident of their nation that they refused to seek jobs abroad, including the United Nations. Today, our people are scrambling to leave the country. Nyasi no bende oyuorie kod josiasa mamoko mag Azimio, kaachiel gi Vice Chancellor mar Mbalariany mar Kwea, Professor Stephen Ngari. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni omenda mag CDF ibiro chwale wang' saa motelo ne yawo skunde dwe manyien. Ma ibiro kaluwore kod chenro ma jood bura oserocho godo chenro mag od bura chakre tich adek jumane. Jatend piny osingo ni omenda gi idhi chwal mondo chenro mag somo kik rochre. I also want to assure members of parliament who are here, because they are our great partners in matters delivery of education, that don't worry. The money for you to disburse for bursaries in January will be in the account before the schools open. So you don't have to. I know there was like a small riot the other day. And Osoro ran into trouble with some people. Yeah. So, but I want to assure members that we will make sure that there are resources for our children to go to school. That is not negotiable. We will stop other items, we will manage our resources so that we can do that. So we want to assure even those coming from poor backgrounds that there is opportunity under your government and they will for sure be able to complete their studies, Your Excellency. We thank the Member of Parliament, Your Excellency, for this initiative because we have only seen this in the big companies. Your Excellency, 60 to 70% of the beneficiaries of our foundation are either complete orphans, children who don't have both a mother and a father, or partial orphans who don't have one parent, and the rest are from extremely vulnerable backgrounds. Duol makedo gi weche mibadhi pacho ka EACC yango ni podo biro medo tayo chenro mage maonge akwede kendo singo mar rakore gi jo mibadhi maonge dewo wang'. Kaka Andrew Ndego leronwa, EACC yango ni weche mibadhi ogo tache counties mopogore kendo en ting' mar 10 counties gi jopiny mar rakore gi chidh nade makama. Kuom kinde mathoth, wach mibadhi osemedo nyayo paro ma opogore kor gwenge ma pacho ka. Kata kamano, duol makedo gi mibadhi osingo mar timo duto e rakore gi mibadhi makama maonge geto ng'ato ang'ata kata bedo gi akwede mag dhoudi. Jakom mar EACC David Oginde dwaro 10 counties mondo bede ongalo manyime konyo rakruok gi weche mag mibadhi ma osekelo ng'ikruok ne chenro mag dongruok e kor gwenge ma pacho ka. For governors, as you know, we have 47 county governments. There's a lot of corruption that has gone into the county. So it is suddenly expected that when you are doing corruption investigations, most likely you'll find most of them happening in the county government, and therefore the governors as heads of the counties are going to be the ones to respond to those questions. So there's no targeting of any group or any individuals or any community. We follow corruption wherever it is. Korka kore, jatatije maduong' e duol mar EACC Twalib Mbarak yango ni nitiere buche madito mag weche mibadhi
mabod nitiere nyim doho ma owinjore rakrego mapiyo kaka nyalore. Twalib yango ni moko kuom counties mantiere rameny mag weche mibadhi oting'o county ma Siaya gi mano mar Uasin Gishu e kind kembe mamoko ma oluwone giseyudo lipode ma owinjore gi mak bura ne achijego. Quite a number of big cases. Some of them is about Telcom, other is about the issue of Ronald Ngala College, which is stuck. We have one that deals with about the senator in Uasin Gishu, where this the famous Finland scandal. So for the senator, we have recommended him to be charged. For Siaya County, there's an issue of misuse of money through interest collection and not surrendering. We have recommended some senior staff of Siaya County to be charged. Magi gin moko kuom chung' mayango kod duol mar EACC e kinde ma ichano bago odiochieng nyasi mar rakore gi wach mar mibadhi e piny ngima odiochieng makiny, nyasi ma ochan bage e lap mbalariany ma Murang'a. Director mar chenro makama Stephen Munania yango ni thoro nyasi makama en mano madhi timo tiegruok ne jopiny mondo yango kenge ma owinjore ketie tim mar rakore gi weche mag mibadhi e kor gwenge ma pachoka. What we will be looking at is to sensitize and inform the public of the issues that they require to understand about the fight against corruption. Sensitize our staff as well. We also need to be able to bring synergies together between the various arms of county and national government, so that we can fight corruption as a team and as a whole as a nation. Andrew Ondego, Ramogi TV. Nekoro magiodhi nyime kod weche manyien gi kama jo Kenya adek osewito ngimagi kaluwore kod pio ule seche 24 mokalo. Ji adek owuok e counties ma Tharaka Nithi, Nandi kod Migori. Magi kaluwore kod lipot mar komiti marango midhiero mag kodh El Nino e pachoka. Kata bed ni koth olal e moko kuom gwenge ma pachoka, jokoro char kod lwasi olando ni kodhni biro dhi nyime e gwenge mosebedo kogoyo moting'o aluora mar Nam Lolwe, Hoho mar Okak kod Imbo mar Kenya. Kochakore Jumapil tarik 10 dweni, koth biro medore aluora mar Nam Lolwe, Imbo mar Kenya kod South Rift, ka gwenge ma nyandwat piny Kenya to chieng' biro medo rienye. Pi oula mokwako gwenge ma Tana River biro dhi nyime ka onyalo ketho chenro mag wuoth e apaya ma Garsen Lamu. Ikwayo jodak kod jowuoth mondo bed motang'. Jogo ma pi oula osedaro to poko medore ka nyaka sani familia 1,109,303 pi osedaro, magin ji maromo 545, 514 pachoka mangima. Ewi apeni ma pi oula noketho, migawo mar apaya osetemo ma apaya ma Isiolo Garbatula nyaka Garsen sani koro oselosi kendo tiyo. Apaya ma Mogodashi Habaswein mane loche nomoke sani oselosi kendo oluore makare. Kamano bende apeni ma pi oula oumo kato ng'ado, Kenya Navy kanyakla kod Kenya Coast Guard konyo ji e ng'ado gi. Kaluwore koda muoch tuo nyaldiema e kaunti ma Lamu, chenro ni olandi ni kare gi sani ka kuom ji 115 mane nigi tuoni, mana 2 kende ema pod yudo thieth. Jolweny ma KDF bende chwalo pi maler ne jodak e kaunti ma Lamu. As the national government, we have come with support for that cholera. One, we have come with the cholera management kits, 3 of them, and one cholera management kit manages 100 cholera patients. So the 3 that we have brought will manage 300 cases of cholera. And for the sake of the public, a cholera kit, si dawa tu, iko mpaka na kitanda ndani, iko na gloves, iko na zile vitu zote zinahitajika kutumika kuhudumia mgonjwa wa kolera. Chenro mar chwalo chiemb kony e kaunti ma Mandera kod Wajir bende dhi nyime ka loche 24 moting'o chiemo kod gik thieth ochomo gwengego. Jokor kor lwasi oyango ni koth biro medo chwe kendo kochakore dier dweni, kikwayo jo Kenya omed bedo akicha. Jailieta, Ramogi TV. Bishop maduong' mar ACK Jackson Ole Sapito chiwo kwayo ne 10 piny kaachiel kod 10 county mondo kaw motegno dwaro mag familia maromo 5,000 mawuok e anyuola maonge kod nyalo mane oyudo masira kaluwore kod oula e boma ma Voi, kaunti ma Taita Taveta. Ka oloso e kinde yawo ayanga kanisa manyien mar ACK Kaloleni mano e sub county ma Voi, Ole Sapito ne olero nyaka sani thoth gi pok oyudo kony moro amora, kata obedo ni ne ochunogi mondo gidare udigi mondo gimany kuonde ma oting'ore malo
bang' mwandu gi kethore kalure kod pioula. Olisapit ne opedho kwayo mare ne jotelo mag Taita Taveta kaachiel kod Jokristo mondo riw lwedo chwalo kony e kindegi mag nyasi mar Christmas. Nyaka sani yangore ni ji 4 osewito ngimagi. Kwa hisani tunashukuru hasa zaidi Red Cross wametushika mkono sana kwa upande huo, lakini bado tuko na shida, maana vitu ni vingi vinahitajika. Tunahitaji sanitary pads kwa kina mama, TPs, masabuni, na tunaona ya kwamba ni wakati mwingine wa kuendelea kuomba wafadhili zaidi. Tulikuwa tumejua serikali za kaunti na za kitaifa ilikuwa imetenga hela ya kujiandaa na kujitayarisha kwa ajili ya madhara ambayo inaweza tokana na elimu. Kwa hivyo basi tunaomba kama kuna pesa yote imetengwa na serikali ya kaunti na serikali ya taifa kuu, serikali kuu katika taifa la Kenya, wakati ni huu. Hatungependa kuona yeyote ambaye ameathirika akiwa hana namna ambaye anasaidika kwa madawa na kwa yale ambayo inahitajika. Ten County ma Kisumu kono sirikal Kenya Kwanza mondo we jwang'o port ma Kisumu kod mwandu mane ukete iye ni mar mano biro miyo okang' mane sirikal mokalo kao mar chiere dhi nono. Mae kwayo mane omi jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen e kinde mane olimo boma ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Kane giloso e kar tiegruok mar Railways Training Institute e boma ma Kisumu, jotelo go kotelnegi kod jalup gavana ma Kisumu Matthew Zowili oyango luoro magingo ni omenda modhuro mane oti godo e chiro port ma Kisumu kidek lal nono ponono ok okawo okang' makare mar neno ni port no ochako tich kaka owinjore. I mean, I have never seen interest of a government in a project like what I saw here. And so today we have the port of Kisumu. Today we have MV Uhuru 1. Today we have MV Uhuru 2. Bwana CS, we still have hope in the full operation of the port of Kisumu. We still have hope that one day the port of Kisumu will connect the port of Mombasa and the port of Lamu through SGR. Owili okautwolono marko jatend migawo mar apida kata weche yore kod wuoth Kipchumba Murkomen mondo konye chwalo wachno ne piny owacho ponono gidwa loso nafas mag tije kendo kelo mwandu kokalo kuom tiyo gi nam lolwe e kelo dongruok e Nyanza kod alworane. It remains our priority as a region and as a county, and we pray, Bwana CS, that in the future it finds its way into the priority list of the Kenya Kwanza government and of your ministry. Ewi mano koni loko ng'ech ne port ma Kisumu inachiel kuom yore mabiro medo kelo midhiero e weche golo mauta pacho kaka itere pinje maoko. Gino ma owacho ni moko kuom pinje maoko osechako winjo kendo neno e pe. Just across, you have a more than 1 billion investment for Kenya Pipeline Corporation, where the vessels go to load oil into Uganda. Now we know that Uganda have said that they are no longer interested in, ferrying their oil through Kenya. That, by the way, if not reversed, will lead to the death of this port, irrespective of any other investment that you put in. Kotenore kod ywak makamano mane ogol kod Ten County ma Kisumu, jatend migawo mar apida kata weche yore kod wuoth Kipchumba Murkomen osingo mar neno ni gitiyo kanyakla kod Kenya Ports Authority, Kenya Railways kaachiel kod Kenya Maritime Authority eno ni port ma Kisumu ochako tich kaka owinjore. It's actually embarrassing that we have such a big resource in Lake Victoria and we are doing nothing. This is an untapped potential in the region. And inevitably, we will continue as an administration to make sure that the work that began in terms of revamping transport in this and tourism and blue economy continues. And being in this ministry, we are going to do everything possible, working with Kenya Railways and working with Kenya Ports Authority to make sure that Kisumu becomes the city that it should be in this continent, not just in this country. Magitone owachi, seche mane Kipchumba Murkomen olimo kar tiegruok mar Railways Training Institute e boma ma Kisumu. Mar sidho ayanga lai manyien mar tiegruok mane ondikruok e kod Kenya Railways kaachiel kod Kenya Utalii College e seche ma bende moko kuom jopuonjre mar kar tiegruogno ne isidho kondo. Millicent Adhiambo, RamogiTV, Kisumu County. Wadhi kaunti ma Siaya kama gavana mar kaunti no James Orengo Siaya kwede ma
wacho kata kwako weche ne mag limbe piny India. Oyango ni limbe mare pinyno ne en mar kelo dongruok ne kaunti ma Siaya. Orengo mane otelo ne jokanyo mag riwruog Lake Region Economic Block e piny India tudo limbeno gi weche dongruok ka koro seyo jogo matudo wach limbeno gi tie rietha gi pes jopiny. Oluwo ni ka okalo limbeno giseketo winjruok gi tend piny India e chwalo teko stima e kor gwenge duto mayudore kanyakla mar Elreb kaachiel gi neno ni ober gedo mar ndacho kolo manyasani mar SGR kowuok Naivasha kochomo Malaba. Gima duong'na moloyo gimoro amora macha miyo adhi kata India to jogo ma wigi ok pi about how I do it. Niente joma landa no orengo ija ne India. Nyaka ipenji ni orengo nodhi India nodhi omango. Ne wadhi India ka telo ni delegation ma Lake Region Economic Block. One also man to man on the basis of the constitutional arrangement and the constitutional framework. Omiyo kik ng'ato bed gi yore moko mawacho mang'eny. And I know what I'm doing. Kendo the party leader mara ong'eyo what I am doing. Mondo dongruok odonji Siaya. Sadegi deka prario kod ang'wen wakawiyo mokwongo e chenro mar Oimore. Steve Ondiwa wuod Diruma Kadem amor gi chenro mar Oimore. Ramogi ler erokamano. RamogiTV ler kapamba e gweng' malo Rateng, Homa Bay County, kendo wayudo weche manyien e yo makare kod familia magwa kaka Pastor Jojo Bongo, Grace Odera, ma Willis Ouma Odero. Ramogi is very clear, sirikal okonyo joka Dem, Angugo Nyora, gi Kabuto ma Alphonse Homa Bay. Erokamano nyako Ramogi kikidhi mabor, warenge duka matin, waduogi weche moko. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny ma yueyo mana mo. Iluonga ni Kolo Kolo Instrumental kaberni be inyalo luonga ni Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tiluonga ni Ngenja the Entertainer. Kaka pile nyaka Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Baya tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale. Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo tu namba yako ya simu. Nakusoma. Hebu nishow your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan
that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And the Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Christmasi. Huenda bahati ni yako. Cheki content noma pale View sasa. Kisha piga *487*3#. Chagua jipange na View sasa. Kisha chagua video package. Ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Kumbuka pia kuna washindi wa shilingi 1,100 kila siku na shilingi 1,500 kila wiki. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply. Machigni kendo jatend kweth manoka od bura mamalo pia wandaye wuko komar kwedo duoko mar piny maduong' mar klas 8 manogolo ayanga kwa jatend migao mar somo Ezekiel Machogo. Wandaye wacho ni kuono kalure kod chiwo raka mar chapo teko ni kambi moro mar piny India. Jatelo no bende nokwayo jotend arita kwe kaunti ma Siaya mar ber arita kwe mosebedo korochore kaunti no. The question is, what necessitated the withdrawal of this contract from the British firm at the very last minute? We are going to prove in the coming days, if not weeks, that the British firm had difficulties releasing these exams back to KNEC. For obvious reasons, because of the security and confidentiality issues surrounding the printing of exam papers and other security documents. If he is saying that every other year they have had to do new procurement for a printer, then why was this British firm already in possession of the 2023 KCPE exam questions? Let him deny, and we shall prove him otherwise. Jod Brahma Jomvu County ma Mombasa badi twali boko ni kata obedo ni piny owacho poko chwalo negi omuom mag tayo chenro mopogore mag dongruok e gwenge gidhi nyime kod ikruok mar chwalo omuom mag bazari ne jopuonjre. Badi mane loso e gwenge ma Mikindani kama ne oyuore romo mar jiwo jopuonjre manyocha timo penj mag klas 8 kod 12 koni chenro mar jolo jopuonjre mariek tonge kod nyalo pod biro dhi nyime kata ka omuom mar CDF odeko. Iromono jopuonjre ne ojiw mondo tangi kweth jogo makidek rwako gi time ma ok dhi makare. Kabedo lero ni gisechako piem mag tuke mopogore mag geto galo jopuonjre go to chutho e kinde nyasi ni mar Disemba. Kama nipigia mazungumzo yako mazuri. Hatujapokea pesa CDF, lakini we are still pushing for it kwa sababu tunaona kwa kuna challenge. Hata kama pesa bado, lakini hatuwezi kuachilia watu wetu. Still tutaangalia, tuweke mikakati, tuchukue wale waliofaulu, tuwafanyie vetting kila kitu, ili tukipata tu pesa tuwe ni kupeleka tu kwa mashule. Sasa ni vile vile kama Wings to Fly ambao tuna sponsor fully hawa watoto, na wale wengine ambao walikuwa wameachwa nje kwenye elimu scholarship na Wings to Fly ndio sisi tumewachukua in the same manner kuona kwa tunaweza kuwapeleka katika shule zao. Kwa hivyo programu hii nilianzisha 2021 na leo tutakuwa shule zikifunguliwa ndio form 4 wa kwanza ambao watakuwa wameweza tumewasomesha kutoka form 1 mpaka form 4 fully tukiwalipia. Wadhi nyime kama duol mar weche apaye pachoka Kenya Roads Board chako chenro marango kendo yango apeini mama sira thoro timore e kor gwenge ma pachoka. Duol no yango ni chenro makamage to yango okenge ma inyalo tigo e rakruoge masiche mag apeini. Ripot yango ni maromo ji 4,000 witongi magi ka okalo masira mar apaye pachoka. Director duol mar KRB Tom Oimore lero ni chenro no chakore gi gwenge mag Mombasa ka ochomo Malaba kigeno chwale e kor gwenge mamoko gi lero ni dwaro nitiere mondo ji obed akicha ahinya to kinde mar skuku kaachiel gi jiwo dwaro mar mondo
Medber chal magapeini e thiro masiche makamagi. The reason we are doing this is because of the fatalities that we are getting from road accidents countrywide. It is alarming when you hear, like now, within 6 months, we've lost over 3,000 lives. It is something to worry about. And because we oversee the road network in Kenya, it becomes our business. We must come and see how we can support with the resources we have. We are looking at the whole design and identifying the black spots. And then coming up with recommendations on how some sections can be improved so that these fatalities can come down. The hospital has a 2-bed capacity ICU, but we are aspiring to have a bigger capacity of closer to 15 beds. The building is on course, but we are also expecting the county government of Nakuru to assist us in terms of equipping, and also appealing to Kenya Roads Board. We can chip in, because they have also assisted us in getting some orthopedic beds for our orthopedic department and some other orthopedic equipment that are assisting our orthopedic surgeons. Wadhi kaunti ma Migori kama jodak e gwenge ma Uriri ywak ni chenro mag thieth rito osiptal ma Othoro, gino ma osemiyo thothgi koro ringo dhi manyo thieth osiptende mamoko. Giywak ni nok mar yath kod midhiero mamoko. Jojuma Mioa Maler. Kalure kod ywak mamoko moganda osebedo kagolo ni chenro mag thieth ok osebedo makar osiptal mar Othoro e subkaunti ma Uriri ne watimo limbe e osiptalni. Kar saa 4 mar okinyi ne wamolo e kar thiethni mabende achiel kuom osiptandego madongo e subkaunti ma Uriri mane oger higni mathoth mokalo. Jogo mane ochopo mayudo thieth ne nok mokalo, kabende kata mana ward ma jotuo machuo kaachiel kod mine ne onge kod jatuo moro amora. Kama ichiwe thieth ne mine kaachiel kod nyithindo ma obiro e klinik bende ne nono. Kata bende tendo osiptal ne olieko ni jotuo thoth gibiro ma odeko e manyo thieth. Moko moganda wacho ni gimanyo thieth e osiptende mamoko nikech chenro mag thieth ok osebedo maber e osiptalni. Watuore kendo joma mang'eny to dhi oko. Kidhi kata mana sani kijana moro gocho swali to dwa mana dhi e thieth Ramogi. Nikech kaka obiro onge huduma kamili mbome. Othoro kayo osiptanda maduong' mabedo kaka bire to tindo tamo wang'a. Othoro ka kibire kata gotieno ochalo gunda ma kigik ka iyudo kata ni dwa donjo gi jatuo ka mako mana dhogi nono. We found dilapidated infrastructure in almost all our facilities, and what we have done in a year is to uplift and revamp the facilities we found them. There is a gate, conducive working environment for the healthcare workers. Oganda ywak ni nok mar yedhe bende osebedo ka okwako osiptalni. To gima chandwa mogik en yath. Nikech wach yath no an nochakore chon. Sasa ni yedhe muneno kanyogo mago mana arvis. Ging'eny kanyo makanga ok inyal ng'eyo gi ka ng'ama kiagi. Kang'iyo mos yath iwacho ni kelo kendo lori biro maduong' mar county government. Nikech thieth tinyisi ni yedhe manyalo konyi e thiedhi ni monge. Uriri constituency at large, we have sent drugs to our sub-county stores. As of this week, they'll be distributed to the sub-county facility. Osiptani mar Othoro nitiere mana kod jochiw thieth 8 ma oting'o nurses 5 kod laktar 1. Kwan ma oganda bende wacho ni koro tin mok nyal chiw thieth makare. Apisa maduong' e migawo ma thieth kaunti ma Migori Samuel Atula yango ne gibiro medo kwan jochiw thieth. We have posted there 2 clinical officers, 5 nurses and 1 medical doctor who are actively on duty for 24 hours. For whichever case you might not find a problem, it might mean there is a reassignment of duty to stations that have higher workload on a need basis. Kwa waziri plus the president of the county. Ging'iyane kaka ginya konyo Othoro. Othoro is a big hospital. Jodak gwengo mag Othoro kod gwenge mamoko e subkaunti ma Uriri wan osiptal mar Othoro ma bende na achiel kuom osiptende madongo e subkaunti ma Uriri koro sejwang'. Gidwaro mondo koro piny owacho ket maino e bero thieth e osiptalni. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Miche mag jopith dhok e sub-county ma Transmara West, county ma Narok ochako tiyo kod masinde matiyo kod teko stima e medo chak mawuok kuom dhok ma gipidho, gino ma giwacho ni medo yuto margi. Neno ema ichwalo ne jopith ma Kisii kod Kika itaye kod riwruok mar East African Ability, kendo sedo omenda milion 18 ma itiyo godo e medo chak kowuok kata chak mawuok kuom dhok. Jopur kowuok e boma ma Kilgoris orwako chenrono ka giwacho ni biro chiwo thuolo mag tich ne rowere mantie alworano. Today we are here to launch our Kilgoris hub. That's an application of what we have done in Ogembo. So basically it's working with farmers to show that we are providing the services, that their goods which they produce are able to arrive at KCC on time. So ideally we are embedding our solution in the value chain of the community. So leo hii tumefurahi sana kama wakulima ya kwamba tunapata partners ambao tunaungana pamoja wakileta ile electric motorcycles ambayo itakuwa very cheap kutransport maziwa kutoka mashinani kuleta hapa kwa plant. We really appreciate this project. We are happy and ready to go green, and we really pray that we'll embrace this and own the project and manage it well. Kuna creation of jobs, kuna vijana watapata kazi nyingi sana. Alafu pia ita reduce expense kwa sababu sasa watakuwa wanatumia battery ya stima ambayo itakuwa inachajiwa, na ninaona ita promote hiyo biashara ya maziwa kufika kwa station. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Explain the justification for the continued use of corporal punishment. I think my life has been very colorful, lots of twists and turns, nothing that I've ever expected. I never expected to go blind, to be honest, when I was young. When I was a teenager, I never expected to work at the BBC in the UK. I never expected to become, a nationally acclaimed award-winning singer, songwriter. And I never expected to become a politician. That's when I went to an ophthalmologist, and then they told me something is wrong. It's not natural how your eyesight is declining year in, year out. So they did some tests. After a few tests, then I was diagnosed officially with glaucoma. I'm a level up a building. The water don't need to look for waves. Swim. I was the kind of kid who wasn't very expressive out loud. I wasn't able to really speak my feelings and stuff. So I would used to write them down. And from there, having that sort of skill set, I then realized that if you just put some music to a bit of poetry, it's basically a song. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Citizen Digital. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo.
KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Riekni mag goyo witado okelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Min shabikina na deku place tena, nilieka kichwa yangu ikabaita. Majina anaitwa Danson Wangoi kutoka Nderi. Mimi nafanya kibarua na recycle makaratasi hizi za brown. Games nilichagua mimi mwenyewe. Nilikuwa job yenyewe hata sikuamini, niliona kama ni mzaa lakini saa hii nimekubali nikajua ni kweli. Hii kwanza nanunua ng'ombe kama 2 saa hii. Alafu zingine peleka watoi shule. Chris Wan sasa isakuwa sure bet. Ukula uhondo. School fees ya January imelipwa. Yako je? Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Nepautu kikawuono tim mar Uganda mar rowere manie bwo higni 15 oloyo Kenya gonde 2-1 e final mar okombe mar Sekafa. Kenya ema nokwongo loyo eka Uganda nodoko loyo gonde 2 makoro nomiyo gi loch. Tanzania bende noloyo Rwanda gonde 3-1 e laro thuolo mar 3 e tukego. Kisumu, kwa heri na mambo yalikuwa mazuri zaidi. Ikaletwa nzuri saka wa kulia Magada. Angalia jinsi nafasi ilikuwa imejipa yenyewe, akaweka kitu ndani. Kijana Saifa Sotieno Owor dakika 65 kuiandikia Kenya goli la kuongoza hapa. Akawapa raha na burudani angani, akawapa sababu ya kutabasamu mashabiki wa Kenya. Lakini hapa tena ikaletwa nzuri kabisa, Waganda wakakomboa, akikomboa goli dakika 77. Basi Cheyune huyo akaisitisha sherehe ya Kenya, na hapa ndipo waliingia tena kwa uzuri kabisa. Alex Yiga akapiga pasi ya chini kwa chini kumtafuta kijana Hakimu Mutebi. Mutebi akakuwa yuko katika maeneo mazuri. Muda wa ziada huna, ndipo sasa Waganda walipata goli muhimu lake Hakimu Mutebi. Pata raha kweli kweli, wakaelekea katika harakati ya kutuzwa. Tim mar Kenya mar rowere manie bwo higni 15 nodhi nyime gi orako ka giikore dhi chung'ne Kenya e tuke mag CAF e kind jopuonjre. Kwethno motelne kod kocha Leonardo Dipo dhi chung'ne Kenya e tukegi madhi chakore wuok tich nyaka tich adek juma manyien Nairobi. Odipo lero ni giseyango maler hik jotugo duto maneno ni giluwore gi dwaro mar CAF. But they are really trying their best. They are really showcasing what they have. They are expressing themselves, and we want to give them a good platform. We want to give them a good future by guiding them properly so that they can be responsible.
E tuke mag taekwondo ni tim mar Kenya ma taekwondo no dhi nyime timo maber rang'iny mar rowere tuke mag laro simo ma Afrika ma ugwe gi madiere. Tuke go osebed ka dhi nyime Nyayo Stadium Gymnasium. Kenya noyudo midila 40 mag goldi, 33 mag silver kod 33 mag bronze magi bedo joloch. Joloch ma higa mokalo Uganda notieko thuolo mar 2 gi goldi 5 ka Tanzania notieko thuolo mar 3. Congo gi Burundi ne ok opiem e rang'iny mar rowere maraga. Kenya no mipuoch gi paka kuom bago tuke gi kuom thuolo mokwongo. E tuke mag English Premier League Everton nyodiemo Newcastle gonde 3-0 e tugo mar lig mar EPL ma e kaka nyotugo no bedo. Mistake by Trippier allows McNeil in. Chance for Everton here. And